and thank you all for having these. This is a monthly space, I do believe, and I was invited here by Boaz to discuss tokens and NFTs. So I don't know where everyone is on their journey with NFTs, but I would love to maybe start with a little roundtable or just add some notes in the comments if you'd like to. Questions that you have about tokens. Are you into the art aspect of it, collectibles, or looking more for the utility side of it? There's ways to create verified credentials, to create a token to represent credentials, to represent delegators to the Goma stake pool. There's a lot of things to do with NFTs besides make really ugly art and really pretty art. So does anyone have any questions, or would they like to share a story or update me on where the group stands? In my opinion, I think like in Africa, there are many artists and quite many artists produce arts in the form of wood, were carved, and also a lot produce painting since the beginning, like a long time they've been making paintings. So I do think that NFT in the artistic world in Africa has a place. I believe so too. I think NFTs and I think blockchain itself is a cultural media, and it is a tool that we can use to preserve and share culture. Music is culture. It's regional. So is food. So is clothes. We've every group, every culture, they have something to share. They have a story. I believe language is our identity, and our culture is built into that language. So the idea of music is very exciting. Why would you put music onto an NFT? Well, there's many reasons, because you can't carry around a record player with you anymore. You may not have an iPod. There may be ways to get grassroots artists, local musicians, onto the fast track of gaining popularity on a regional or global scale as well. I work with a couple of music NFT platforms. I'll drop a couple of links in the chat so you can take a look at them. One of the largest conversations going on right now is how do you do metadata on NFTs, especially for the music metadata. The same thing really goes and applies to art, to paintings, to those types of creations. And what about literature? How do you do the metadata properly when you haven't, you may have someone who wrote the music, wrote the lyrics, recorded it, who produced it, who distributed it. You can include all of that in the metadata, and with the right native scripts in the metadata, you can guarantee that everyone is getting their fair distribution of the funds. That way, once somebody gets hot and it blows up and all the money's coming in, but nobody knows where to send it, work all that out on the front end, and then there's no disputes. That's one of the more exciting uses that I've seen, is creating financial agreements that are embedded into the front side of an event or a journey, if you will. That way everybody can there's no questions that come up. Let's get the business side of it out of the way in the beginning, and then we can all be a little bit more free and continue to travel, to write, produce, sing, dance, have a lot of fun, and no questions about where the funds are coming from. You can even keep that contract itself, like what are the cuts between the different participants. All of that could be stored in the metadata and reference native scripts that are there. So metadata is one of the more exciting aspects of NFTs, in my opinion. I look at metadata on different types of collections to see what people have included or excluded. And one of the
popular things right now is this idea of scarcity or rarity. So if there's something that's more rare, people think it's more valuable. If you look at the markets that sell NFTs, it'll indicate that, you know, we apply financial incentives for scarce, you know, or rare type items. But is that the future of NFTs? I don't believe so. I think we're on the verge of not eliminating scarcity, but finding a different way to value it. You know, when it comes to musical NFTs, an idea of scarcity could be one artist performance at one location for one night, you know, a once in a lifetime show. Something that can't be duplicated. That's a proper, in my opinion, a proper way to address scarcity. When you program it in through the algorithms, you know, you're just manufacturing the scarcity, and that can be gamed. So with that, I'm going to pause for a minute and see, Genty, if I addressed your question, or what could I do a little bit more? What could I do better to answer that? No, thanks, you did. And speaking of music, for example, the people in DRC know the music is king in DRC. But I also think that you did reply to a question which was also in the chat about the application of NFTs for tracking and verifying the impact on the ground, tracking in general, I believe. Yeah. So I think unless the Rousseau has a further question, in my case, I'm satisfied. Wonderful. So I'm going to share one link for a company that's doing onboarding artists, getting a recording, issuing NFTs, and then also they've integrated a media player. So if you connect your wallet to the site and you own any of the artist NFTs, you can play it as well. So we're talking about recording it, but what about listening to it? What's that process? And that's why I like, you know, SoundRig. They've also done the same thing. If you scroll down on that site a little bit with a magazine, you can purchase this magazine and then go to the media player and scroll through the magazine. Now, I'm going to just assume everyone is pretty familiar with Cardano, with the CIP process, the Cardano improvement proposals, and where the Cardano ecosystem is when it comes to NFTs and growth. You know, we're still pretty young in the fact that we don't know the right way or the best way to create the metadata. I mean, we know how to do it, but we don't know what's the best way to do it and what the full capabilities of that would be. So let me find an example on how to add metadata in a way that allows us to track and capture the transactional process of selling and sharing and distributing NFTs to see how far the reach is. So I do have an example. It is a little technical, so I can get into that, but I don't know if we want to get too far into it. So bear with me for just a moment while I look. Yeah, tracking, verifying impact on the ground over time. Ultimately, you're going to have, you know, in the music industry, royalties are a big thing. You know, we want the artist to receive royalties on every time the song is played or something is sold. In addition to royalties, or another way to look at royalties is a referral fee, if you will. So each time you sell something or promote something, if there's a transaction of this on chain, then you can kind of track the distribution process and the network, see what happens on the ground. For something like SoundRig, for it to actually record each time a song is played, that is possible, but that becomes more of a analytics part. So you've got a couple of stages that you have to set up in order to be really thorough when you want to track the impact, especially over a set amount of time. So what I would suggest is
doing this in small units. Let's just see if we can set up a process that will verify, monitor, and offer feedback on an asset, an NFT within the Goma network. You guys have a large stake pool. Quite envious and happy. Let me just see what's the right word here. I'm amazed at what at the Goma, the stake pool. And that's true with a lot of African stake pools. I love your approach. It's not straight up. Here's blockchain and Web3. Here's more of a where's the country now? Is it Web3? Is it just doing websites? Is it GitHub training? Basic tech. How do we get people into the basic? The design. Is it front end or back end? Not everything focuses on the tech, but start with a small sample size. See if you can track that, and then try to duplicate it. Create another stake pool network or another community that you can engage in the process, and then over time, I think we'll be able to build a couple of different templates or standards on how to really gauge our commitments, our investment, our participation in the entire process. So we want to see, what impact it has, after it's been distributed. Which country, will it go to? How many people does it bring to blockchain? How many people open up a wallet because of, this NFT with this metadata? There's one wallet that does offer a referral fee, so you could, drop a link to people that are listening to the song or to the music, and ask them if they're interested. There's ways to do that. So it really comes down to building in native scripts that will include a payment or a transaction royalty fee, a loyalty, a membership or something back to the person that's distributing it. And that's a little bit complicated, but it's being done, and it's one of the powers of the native scripts in general, all the way back to the Shelley era. Let me see if there's a few more ways to do this. So let me take this question in another angle. The metadata for tracking and verifying impact on the ground. The big talk of blockchain is in the supply chain industry. So, and let's swap NFTs, music NFTs for Goma certified climate neutral, contributors. Go ahead, Genty. We have some coffee cooperatives that are looking into NFT and supply chain tracking. Mm-hmm. Like the whole fair trade, they're kind of linked with many buyers in Europe, and they kind of want to kind of track everything from the producers to the end consumer. Mm-hmm. Yeah, so the biggest thing really is finding out what the market is asking for, what you have to offer, what the market is asking for, and then build the network. You've got the farmer, and I'm going to just go with fair trade and farming because that's the way that I look at it, even though it applies to, most of what we would call a domestic product, things that are being built and or created. For me, I went to see, I'm going to share her link, but she's got a book called Earth Democracy, and it's all about sustainable growth and being gardens everywhere, and how to spread the message to address the fact that climate change and things that are going on with pollution with the world, they do begin at home. They even begin at the gut, with what you eat. Your food is important. And I think the world is starting to realize, hey, maybe this Western medicine, maybe all these drugs aren't great. What if we just started eating better? Well, where do we go to eat better? That means everyone putting,
a garden, growing their own food, and or at least developing a small local co-op where they can get this. So if you have people that are interested in fair trade and they do want to be very critical and have proof that what they're engaging in is a fair trade network, then you have to have someone that will certify, what does it mean to be fair trade? You have to make sure that that entity is legitimate, and then actually find the supply chain process. Who's the harvester, who's the shipper, who does the packaging. Then once it gets to the Europe or America, where's the distribution go? Supply chain is really huge. It's more than farm to table. It would be great if it was just farm to table, but ultimately farm to table now means a farm in Africa to a table in America. And how do you monitor fair trade in a global supply chain network? That's a tough one. But if you can build a community of providers, producers, and a distribution partner, then you can actually engage in more fair trade or better fair trade, if you will. One of the things that's coming out now in the insurance space is a lot of scrutiny on the SDG goals, sustainability, sustainable development, governance. What happens when those credits are pulled from a collective of farmers that thought they were in a fair trade network, and they're not? At least with this being on blockchain, we can track that and find the source of the misinformation or miscommunication. So I'm going to pause there for a minute. I feel like that was a lot. Okay. Great. Dear Kasa, can you summarize and receive questions for answers? I didn't quite catch that, Boaz. Summarize some of the questions and answers, or what? It said summarize and then get questions. Oh, absolutely. So in summary, we're just touching just the tip of what NFTs can do, even though that, for us in Cardano and Catalyst or what have you, a day seems like, a month, or a month seems like a day. We are still just trying to figure this out, and we're developing just now the the standards to find out what works. I'm going to share some of the CIPs that'll show some of the potential metadata options, and then I'm going to share another wallet that you can actually go in and play with metadata more. I don't know if everyone is a CLI, the Cardano CLI from Daedalus, if they want to do that, or have an option where they can do a testnet wallet and actually play with metadata, look at it, and even do mints and things. So there's a couple of really good options. And then, yeah, please, Q&A. Let's hear it. Start with my question. Maybe anybody who wants to go ahead, they can also go ahead. But I like the link you shared. I see some artists who basically also joined. For example, in the Congo, I know there are many concerts, but to get an artist to join an online platform is quite advanced. Because they're still quite dependent on many intermediaries. If there is any place where there are many commissioners and many who does what, it's actually in the music business. There is from drivers to pilots, like everybody is involved in those organizations. How do those artists manage to satisfy everybody who is involved in that festival preparation? Yeah, that's a good question. The artist, in my opinion, I don't think the artist wants to do that. Like that is not at all what they want to do. So, if there's two people that I find extremely important in this space. One, developers. Two, artists.
if we can make things as easy as possible for developers and artists, then we can really find a way to do things better. Yeah. You know, an artist doesn't want to get tied down with all of that. But also at the first stage, like the ticketing, for example, like if you can get like the ticket system being standardized and accepted in many locations, like the main cities that host concerts, Kinshasa, Dar es Salaam, I know Nigeria, Lagos. If they can accept such system ticketing, which is centralized, that will be a first step to allow artists to join as they go, because the exchanges are already there. Like for example, in Goma now, people are able to exchange ADA for fiat quite at a high volume. When it comes to the ticketing side, you know, that's ticketing and like loyalty programs are one of the oldest and most simplest use cases for NFTs. But I'm impatient. Like, why do we not have this yet? And the truth is, you know, we've got to find this happening in the real world, in real time, and either duplicate it, like run a pilot or see how it would work, or we have to go all in and be willing to make some mistakes, but we don't want to do that and jeopardize anyone's music, their money, their life, or, you know, even our own reputation. That's a tricky part. So, you know, I would say start with like an event like this. You know, here's your monthly Goma update. What would a ticket to this look like? You know, ultimately an event, you know, a special event is something that happens all over the world every day across every demographic. Anytime that there's people meeting, that's an event. You know, it doesn't have to be a concert or a wedding or anything. It's still the same. So you've got, you know, a host, a location, attendees, people coming to the event, and then your vendors or your artists. So I feel like the ticketing is one that we're very close to. I'm going to share another link with you for another platform that I'm using that I believe you'll see kind of where we're going. And this is going to be a link to a Twitter account. But, you know, how do you do point of sale? How would we do scanning of barcodes on tickets? You know, so this actually in that link, this is a point of sale or a pay pad that you'd normally see at a store. So instead of paying at the counter with cash or a card of what have you, you know, here's where you would scan your wallet, and inside the wallet you would have the NFT and hopefully the funds or the money to get into the show. Like, I'm just thinking about showing up like, look, I've got the NFT, but I don't have the cash to get in, you know. So yeah, ultimately, I mean, idea of doing it just for this monthly thing, if this is a monthly event, this would be the perfect, you know, ticket. You know, this is an event. So getting familiar with doing these events and being able to create different types of ticketing standards would be huge. Boaz, please go right ahead, sir. Good. Even if your time is running out, I would like to know where to sell and buy NFTs and FTs, and also how to profit from them. Okay, so I'm just going to share a link with you for the JPG store. This is your most popular, most active NFT marketplace for Cardano at the time, right now. There'd be more marketplaces coming up, but how to make money from flipping NFTs or investing in them. Ultimately, you can get on a whitelist and buy these when the original mint is happening. Usually they're less expensive at that time. So
People will buy 1 to 10 to 20 of them and then turn around and put it on JPEG store for 4 or 5 times what they paid for it. You can be a long-term investor as well. So buy and hold and then wait for the project to mature in value. That time sell them. But there's been a lot of examples over the past year and a half of people buying at 50, 75 or 100 ADA and turning around and selling them for 500 to 1,000 ADA. It's possible. It's tricky. You can also get stuck with a bunch of NFTs that nobody wants, but that's probably the easiest way to it's the most obvious way. Let me put it that way. Thank you very much. I don't know if there is another question. If yes, you can be writing them in the chat because we're gonna receive Madame Beneta from Dhaka. She's going to talk about NFT in French. I think there are here French speakers and they couldn't hear something from it because I don't know. They'll be trying go through links, I think. Madame Benita, nous allons te recevoir et ceux qui n'ont pas pu écouter, c'est que les NFT en anglais, ils vont apprendre, je pense, quelque chose de vous. Et maintenant, là, vous avez les micros, vous avez 15 minutes et 5 minutes de questions. Merci et bienvenue. Hello, boys. Alors, je suis très ravie déjà d'être parmi vous. Alors, je vais m'excuser quand même du bruit qu'il y aura autour de moi parce que je suis encore au bureau et il y a beaucoup de bruit ici. Alors, peut-être je vais pas trop foncer dans tout ce qui est technique parce que moi, personnellement, je ne suis pas techniquement compétente pour parler de toute la technicité des NFTs. Donc, peut-être je vais juste revenir sur la définition. D'habitude, je prépare des présentations lors de ce genre de meet-up, de ce genre de rencontres. Mais malheureusement, bon, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours, donc je n'ai pas pu préparer quelque chose. Mais bon, donc juste pour revenir sur la définition, parce que je pense que chez Quasar est revenu sur beaucoup de détails sur les NFTs. Je pense que ceux qui ont l'avantage de comprendre l'anglais ont un peu compris de ce qu'il a déjà expliqué. Donc je vais revenir, c'est quoi un NFT? Alors, NFT, c'est un non-fungible token. C'est un token qui n'est pas duplicable. Donc, quand je dis dupliquer, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité d'en avoir deux. Donc, chaque NFT est unique en son genre. Donc, quand on prend l'exemple d'un Bitcoin, on prend l'exemple d'un Cardano ou bien on prend l'exemple d'une autre crypto, d'un autre token, alors ces tokens sont duplicables. Alors, un Bitcoin égale un Bitcoin. Quand je possède un Bitcoin, c'est la même chose que quand vous possédez un Bitcoin. Donc, on a la même unité de valeur, on a la même matière. Voilà. Alors, c'est tout à fait le contraire d'un NFT. Donc, un NFT, c'est tout ce qui n'est pas duplicable. Donc, il n'est pas possible d'en avoir deux. Et c'est tout l'intérêt de cette nouvelle façon de conserver les matières uniques. C'est pour ça que l'art, le monde de la musique, le monde de l'art se sont accaparés de cette technologie-là et qui l'ont plus propulsé. Donc, on a vu dernièrement qu'il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de singles musicaux qui ont été traduites en NFT parce qu'il n'est pas possible de les avoir deux fois. Donc, le fait de les avoir en une matière unique, en une valeur unique en son genre, et qu'il n'est pas possible de changer. Parce que ce qui différencie ce qu'on a, parce qu'on a connu des choses qu'on ne peut pas dupliquer. Mais quand même que des gens ont dupliqué après, parce que ce sont des choses qu'on peut photocopier, qu'on peut recopier. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de la Joconde. Donc, c'est un tableau très célèbre
qui a été, qui est vendu à des millions de milliards de francs CFA. Donc, quand on prend ce genre de tableau-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dupliqué, donc qui ont utilisé le même dessin et qui le vendent et qui prétendent avoir qui prétendent avoir le vrai tableau. Alors, il est très difficile maintenant de pouvoir prouver que c'est le vrai ou bien c'est le faux. Alors que si on revient dans le cadre des NFTs, ici, tout est, tout est introduit dans une blockchain. Et dans la blockchain, il n'est pas possible de pouvoir changer une information ou bien de la modifier sans pour autant que tout le monde ne s'en rende compte. Et c'est tout ce qui devient là, ou bien tout ce qui devient l'utilité des NFTs. Alors, par exemple, cette Joconde-là, si on prend l'exemple toujours de la Joconde, là, des personnes peuvent redessiner, utiliser une matière très, comment dire, comment je peux l'appeler, genre faire de telle sorte que on ne puisse faire la différence entre le vrai et le faux. Alors, si on prend l'exemple de la vraie Joconde maintenant et on le traduise en NFT, donc elle a, elle a une adresse numérique ou pas, une identité numérique. Donc, cette identité numérique est bloquée sur la blockchain et enregistrée sur la blockchain en NFT. Alors, ce NFT-là, il y en aura un et un seul dans le monde. Il ne sera jamais possible de pouvoir en avoir deux. Et dès que cette information-là va changer, les gens vont s'en rendre compte. Donc, quand je viens vendre maintenant un tableau, un NFT, par exemple la Joconde ou bien une autre NFT que j'ai créée, là, il n'est pas possible que je le vende à Bose et je le vende à Quasar et je le vende à une autre personne. Il ne serait pas possible parce qu'il y en aura une seule identité numérique. Donc, il n'est pas possible de le dupliquer dans la blockchain. Et ça, je pense que c'est quand même nouveau, mais c'est une grande technologie quand même qui va prendre de la valeur et qui commence même à prendre de la valeur. Et des gens commencent à l'adopter, donc à l'adapter. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans la crypto, mais qui ont adopté le système des NFTs parce qu'ils vont à l'utilité de pouvoir utiliser les NFT. Alors, je ne suis pas très fan des monologues, donc je préfère vraiment qu'il y ait un échange. Donc, pour le peu de temps qui me reste, je laisse ça aux questions et peut-être que je pourrai répondre. Bon, ne pas trop parler, peut-être laisser aux gens de pouvoir poser leurs questions et de pouvoir les répondre. Voilà. Voilà, merci beaucoup, madame. Si quelqu'un a une question, il lève seulement la main. Mais avant que quelqu'un d'autre ne pose sa question, moi, je vais commencer la même question que j'ai posée à Français. En anglais, je voulais dire, je demandais si où on achète et où on vend les NFT et les FT et comment on peut en tirer profit. Alors, il y a beaucoup de plateformes où on peut acheter des NFT. Alors, déjà, pour... bon, il y a des sites célèbres quand même que beaucoup de personnes utilisent donc, pour l'achat de NFT. Alors, pour l'un des plus célèbres, je pense que c'est le nom, je me rappelle pas trop du nom. NFTs. Alors, j'oublie le nom de la plateforme, mais il y en a pas mal quand même maintenant qui ont permis qui permettent d'acheter et de vendre des NFTs. Alors, je ne me rappelle pas des noms euh, des plateformes, mais j'en connais deux en particulier. Oui, est-ce que, madame, les NFT ou bien les FT, les jetons en général, est-ce qu'ils augmentent de valeur?
quelqu'un peut acheter et revendre dans une semaine avec déjà une valeur ajoutée? Oui, bien sûr. En fait, les NFTs, ils sont un peu comme les cryptos. Donc, ils augmentent de valeur et leur valeur peut chuter aussi. Mais tout dépend des tendances. Donc, c'est comme l'or, c'est comme le Bitcoin qu'on garde. Donc, la valeur peut augmenter comme la valeur peut chuter. Donc, dernièrement, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de NFTs qui ont perdu de valeur, mais quand même, on ne sait jamais. Donc, c'est juste on peut dire que c'est un investissement. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut faire juste par le plaisir, juste pour avoir telle, telle œuvre d'art ou bien posséder telle matière ou bien telle chose qui ont été réservées à tel nombre de personnes. Donc, ça peut être un achat juste pour te faire plaisir. Ça peut être un investissement aussi. Mais tout à fait comme les cryptos, c'est un investissement à double tranchant. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut augmenter de valeur comme ça peut chuter aussi de valeur. Donc, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, c'est toujours la règle d'or aussi, autant pour les cryptos et autant aussi euh, pour les, pour les NFT. Alors, voilà. Voilà. Et il y a Monsieur Abel. Pour les Oui, plateformes, pour les deux plateformes, c'est juste pour revenir sur la première question, pardon. Alors, les deux sites qui sont les plus, en tout cas, où on peut acheter les NFT, vendre les NFT. Donc, il y a le site Rarible et le site OpenSea. Donc, ce sont les sites quand même qui accumulent de plus de fonds, plus pour l'achat et la vente de NFTs. Voilà. Merci à Abel. ok. Abel, ta question. Merci beaucoup pour la parole. Alors, maman, moi, je voulais poser une question. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les jetons, ils peuvent être achetés, soit pour des besoins d'estime, si je peux le dire comme ça, je vais seulement m'amuser et j'en achète, ou alors on peut acheter ça pour que ça puisse monter des valeurs dans les jours qui viennent. Alors, ma question, c'est, celui qui vend ça, il tire quel bénéfice? Ça, c'est la première question et c'est à partir de la réponse que je vais poser peut-être une autre question ou pas. Alors, merci, c'est Abdel pour la question. Alors, oui, c'est vrai qu'ils peuvent augmenter de valeur comme ils peuvent perdre de la valeur aussi. Alors, il faut comprendre que si on achète un NFT et on le vend par la suite, c'est pas forcément pour ne pas gagner quelque chose. Donc, si on achète un NFT à 1000 francs et qu'on remarque un jour, bon, 2 ou 3 mois, un an, des années après que ça a pris de la valeur, c'est passé de 1000 francs à 2000 ou bien 3000 et qu'on sent le besoin de le vendre. Bien sûr, on peut le vendre et on a des bénéfices. On a on a des revenus par rapport à la vente de ce produit-là. Alors, il n'est pas très intelligent, par contre, de le vendre à perte. Parce que quand on l'achète à 1000 francs et on le vend à 700 ou bien à 500, donc là, on est en perte. Donc, c'est comme les cryptos. Hein. Donc, quand tu achètes, c'est pour prétendre vendre avec un revenu. Donc, à chaque fois que tu vas vendre sans ce revenu-là, ou bien moins cher que tu en as vendu, tu en perds. Et c'est juste ça l'explication que là, ça peut devenir un investissement parce que la personne l'achète pour quand ça va augmenter de valeur, il va pouvoir le vendre. D'accord? Donc là, c'est un investissement. Moi, l'autre personne, par exemple, qui trouve que tel artiste qu'il suit ou bien tel artiste qui aime ce qu'il fait et qui partage son album et pardon, et qui fait de son album un NFT. Donc, lui, il peut acheter l'album en NFT juste par le plaisir, juste parce qu'il voit que c'est son artiste. Il est fan de cet artiste. Donc, il participe à, à son, comment dire, à son travail en achetant cet album-là en NFT. Donc ça, peut-être, ça peut être différent de la personne qui l'achète pour se faire de l'argent et celui-là qui l'achète juste par le plaisir ou juste pour aider quelqu'un. Voilà.
Je peux, s'il vous plaît, continuer ma question parce que c'était à deux Allez-y. volets et dépendait de la réponse ici. Allez-y. Je vais savoir, et la personne qui vend ça, euh, pourquoi elle vend ça? Parce que c'est quelque chose, à ce que je sache, ce sont des images. Pourquoi elle doit vendre des images? En fait, je m'excuse de poser cette question. En fait, je suis nouveau dans les clubs et je pense que c'est ici où je devrais tout comprendre. Pas tout, mais quand même avoir des idées. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut se décider de donner une valeur à une image et que quelqu'un d'autre vienne et lui donne de l'argent. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce Alors, sens-là, s'il vous plaît? alors, qu'est-ce que vous voulez dire par image? Le tableau, le son, l'audio, c'est comment? Oui, c'est ce que j'appelle image. Donc, tableau ou image ou son, c'est ce que j'appelle D'accord, image générale. Oui. d'accord. Alors, il faut juste savoir que, par exemple, euh, les besoins sont différents. Donc, par exemple, toi, tu peux sentir, soit c'est pas une nécessité pour toi d'acheter n'importe quel tableau. Mais bon, en fait, des personnes qui sont dans le milieu de l'art, par exemple, et qui suivent des artistes, qu'ils aiment ce qu'ils font, quand ils vendent un objet d'art, ou bien quand ils vendent un tableau, forcément, ils peuvent trouver forcément des clients parce qu'ils ont déjà des personnes qui aiment ce qu'ils font, qui sont fans de ce qu'ils font. Donc, peut-être que moi, je ne vais pas du tout acheter un tableau avec, à des millions et et le garder, non, je préfère l'investir dans autre chose. Je préfère acheter autre chose qui, dans lequel je me sens plus confiante d'avoir quelque chose. Alors, comment ces tableaux-là, ou bien ces images-là prennent de la valeur? Alors, c'est juste la loi de l'offre et de la demande. Alors, si par exemple, euh, un artiste quelconque fait un tableau et il le vend. Et toi, par exemple, tu achètes le tableau. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acheter ce tableau-là. Alors, si tout le monde te paye, bon, ceci te paye 1000 francs, d'autres, bon, je parle en francs CFA parce qu'on est peut-être tous dans la zone CFA. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Alors, la personne A paye 1000 francs, l'autre paye 2000 et d'autres personnes même sont prêtes à payer jusqu'à 10 000. Alors ça veut dire ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup de demandes sur sur ce tableau-là. Et c'est évident, tu ne vas pas trouver un acheteur à 10 000 et le vendre à l'acheteur de 1000 francs. Non. Donc, c'est cette offre et cette demande-là. Et plus l'offre, plus la demande va augmenter, plus le prix du tableau va être cher. Tu comprends? Donc, plus les personnes vont vouloir de ce tableau-là, plus ton tableau va prendre de la valeur. Et c'est ça qui donne de la valeur. Et moins il y aura de personnes qui vont vouloir de ce tableau, moins le tableau sera cher, plus le tableau sera moins cher. D'accord? Donc, c'est toujours l'offre et la demande qui décident. Donc, ton tableau pour prendre de la valeur, s'il plaît à beaucoup de personnes et ces personnes sont prêtes à mettre de l'argent, et moins ce sera moins cher quand il y a moins de personnes que ce tableau va plaire. Donc, c'est pour ça que il n'est pas dit que tu vas mettre un NFT et que ça va prendre de la valeur. Tout dépend du marché. C'est le marché qui décide s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. J'ai vu l'année dernière un Indien qui a juste fait des selfies et qui a fait des millions juste en vendant ses selfies. Et c'est pas n'importe quel selfie. Il prenait juste des photos de lui le matin et il le vendait en NFT sur OpenSea, je crois, ou bien sur Ribbon. En tout cas, sur un site qui vend des NFT. Il s'est fait des millions avec ça. Donc, juste parce que les gens aimaient ce qu'il postait ou bien les selfies qu'il faisait, il l'achetaient. Donc, ça, c'est des folies qu'on peut dire que le monde a connu, jusque le monde a connu. Toi, tu ne vas pas acheter moi, personnellement, je ne vais pas acheter un NFT, un selfie d'une personne quelconque parce que juste c'est un selfie. Non, je vais acheter peut-être des choses qui ont plus de la valeur. Mais
d'autres personnes sont prêtes à le faire. Plus les personnes vont aimer, vont vouloir acheter cela, plus ça va prendre de la valeur. Et n'importe qui peut le faire. Toi-même, tu peux faire ces selfies-là. Tu peux vendre n'importe quoi. Tu peux faire des dessins à main levée et tu peux les poster et les vendre en NFT. Donc, on ne sait jamais. Tout le monde, ça dépendra de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a de la demande, le prix va grimper. Et s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont acheteurs, donc le prix va aussi chuter. Voilà. Voilà, Merci merci beaucoup. madame. Je pense qu'il y a d'autres questions. On ne sait pas si le temps va le permettre parce que Google va couper. On a limité la réunion à 20h, à 21h30. Je ne sais pas si on peut les écrire les questions ou comment. Bon, Paul, une question et puis Siwa. Paul, il n'est pas là. Monsieur Siwa, Karim, vous pouvez poser Oui, votre question et puis. oui, merci pour la question. Je suis Siwa, je suis un jeune photographe ici à Goma et vidéographe aussi. Ma question était sur la vente. Donc, comme je viens d'entendre, si c'est maman, oui, si c'est maman, oui, pardonne-moi, si c'est pas ça. Alors, elle a dit que en vendant un NFT, on se base sur la demande. Donc, j'aimerais savoir si c'est une vente en concurrence ou comment. C'est une vente qui est multiple sur une pièce ou une vente qui est unique sur une pièce. Donc, si j'ai une photo, je peux, ou une image, je peux la vendre à de multiples copies ou je peux la vendre en unicité seulement. C'est ça ma question. hello, Simon. Et, alors, merci pour la question déjà. Comme je l'ai défini tout au début de mon speech pour les NFT, alors chaque NFT est unique en son genre. Donc, unique, c'est-à-dire que tu ne peux pas le dupliquer. Tu peux pas avoir une œuvre d'art ou bien tu peux pas avoir une unité de valeur et avoir en même temps deux NFT de cette même unité. Donc, je donne l'exemple, par exemple, d'une photo. Une photo, tu peux la dupliquer, tu peux la copier, tu peux la vendre à beaucoup de personnes. Mais quand tu décides de prendre cette photo et de le traduire en NFT, tu peux avoir un et un seul NFT de cette photo-là. D'accord? Donc, cette photo-là Ok. ne peut pas être reproduite en plusieurs NFT. Donc, pour cette photo-là, tu ne pourras avoir qu'un seul NFT. Alors, dans la blockchain, elle est ainsi. La blockchain est ainsi faite. Donc, je vais entrer un peu dans des trucs techniques. Bon, c'est pas trop technique. Moi-même, je ne suis pas technique. Mais pour dire que sur la blockchain, par exemple, quand tu mets une information, quand tu mets une photo, par exemple, tous les détails de la photo sont pris en compte pour créer l'NFT. Maintenant, juste un seul détail de la photo qui peut changer peut amener à donner un autre type d'NFT. Donc, quand tu vends, par exemple, une photo que tu as prise euh, et que tu veux vendre en NFT, tu ne peux pas le vendre à plusieurs personnes en même temps. Non, cet NFT-là est unique en son genre et tu pourras le vendre qu'à une seule personne. Ok, je viens de comprendre. Alors, et comment est-ce que ça peut prendre de la valeur si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut acheter mon image, par exemple, en 1000 francs comme l'exemple que vous nous aviez donné, et puis euh, demain aussi, j'ai quelqu'un d'autre qui vient avec 1200, alors que j'ai déjà, et il y a trois personnes, s'il y a trois personnes qui ont besoin de cette même image à ces 1200 francs. Alors, comment est-ce que je vais faire la vente de cette image? Alors, là, ce sont les algorithmes qui vont parler. Peut-être je ne pourrais pas trop m'enfoncer là-dessus parce que
je, je ne comprends